Okay, guys. Good evening, everyone. So far in Cucumber, what are the topics that we have discussed? No, sir, summarize them. So we have discussed Cucumber scenario, and we have discussed Cucumber scenario outline. Game discussion, guys. Data table without header. Data table without header. ఇంకా data table with header. So first class, how to create Cucumber Maven project. Cucumber Maven project. So these 5 classes we have discussed. Okay. So Cucumber lo. Sir, voice slow వస్తుంది వినట్లేదు సార్. Slow వస్తుందా నా వాయిస్? Yes, sir. It's very slow. Too much slow, na? One second. Yes, sir. Is it audible now perfectly? Yes, sir. No, perfect. Okay, right. Okay. So far we have discussed about Cucumber Maven project scenario outline, and data table without header and data table with headers. So మనం ఈ కాన్సెప్ట్స్ వరకు నేర్చుకున్నాం ఇప్పటిదాకా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, వాట్ ఆర్ ద న్యూ టాపిక్స్ అంటే కుకుంబర్ టాపిక్స్ లో ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ట్యాగ్స్ అండ్ హుక్స్. ఓకే, సో ఇంతవరకు కుకుంబర్ అయిపోయినట్టు. సో తర్వాత ప్రాజెక్ట్ కుకుంబర్ మావెన్, కుకుంబర్ పిఓఎం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, కుకుంబర్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, సో ఈ ల్యాబ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే మనకు కుకుంబర్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ కుకుంబర్ ట్యాగ్స్ అండ్ హుక్స్ and Cucumber POM and Cucumber Paste Factory model. So we left with 4 more topics only. So నేను ఈ 4 topics లోకి ఎంటర్ అవబోయే ముందు లెట్స్ ఫినిష్ ఒకే ఒక క్లాస్, ఈ క్లాస్ రివిజన్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. సో టుమారోస్ క్లాస్లో నేను ట్యాక్స్ హుక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఎవరైనా మిస్ అవుతే టాపిక్స్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సెషన్. సో దిస్ సెషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కైండ్ ఆఫ్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. ఓకే, సో ఓకే, నౌ హౌ టు క్రియేట్ కుకుంబర్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నుండి మీరు నాకు చెప్తా ఉండండి. ఐ విల్ క్రియేట్ దట్ పార్ట్. సో కుకుంబర్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు. గైస్, దిస్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు యూటిలైజ్ దిస్ క్లాస్ కంప్లీట్లీ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ క్లాస్. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్, ఫైల్, న్యూ అండ్ అదర్. ఓకే, సో అండర్ మావెన్, సో మనం మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే అండర్ మావెన్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్, click on next. So here I have to select org.apache.maven and I have to select quick start సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా మీరు ఈ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్క్లూడ్ స్నాప్షాట్ ఆర్కైవ్ టైప్స్ అని ఉంటుంది, కంపల్సరీగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ప్రాజెక్ట్ 205, Control C, Control V and click on finish. సో ఇక్కడ మీకు కన్సోల్లో ప్రెస్ వై అని మీకు ప్రాంప్ట్ అవుతా ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వై. సో నా సిస్టంలో ఎక్లిప్స్ ఏం ప్రాంప్టింగ్ చేయలేదు, డైరెక్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ 205 గాట్ క్రియేటెడ్. సో ప్రాజెక్ట్ 205 గాట్ క్రియేటెడ్. మీ సిస్టమ్స్లో అయితే కన్సోల్లో ప్రెస్ వై, ఆఫ్టర్ ప్రెస్సింగ్ వై ఓన్లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ వి అండర్స్టూడ్, దిస్ ప్రాజెక్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్
అప్డేటింగ్ ఆఫ్ pom.xml pom.xml అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ pom.xml లో మనకి డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ అయినాయి. సో లెట్స్ రిమూవ్ డిపెండెన్సీ మేనేజ్మెంట్, ఇదంతా డిలీట్ చేసేద్దాం. అండ్ లెట్స్ డిలీట్ డిపెండెన్సీస్ ఆల్సో, డిలీట్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ go to any of the Maven project that we have discussed in previous class. So project 202 లోకి వెళ్దాం, pom.xml లోకి వెళ్దాం. సో ఎర్లియర్ Maven ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను నేను. 1 second. సో 1 second. సో ఎర్లియర్ Maven ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి pom.xml లోకి వెళ్ళి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. సో లెట్ మీ కాపీ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్. 1 second, not this one, not this is the project. It is the latest project. Okay, let's take the Cucumber Maven dependencies. So I'm taking copy of all these dependencies. Meeku already dependencies anni nenu meeku share chesanu. So okay, let me copy all these dependencies. Control C. I'm going back to my pom.xml. Ikkada nenu paste chestunanu and I'm saving. So the moment when I updated my pom.xml lo nenu eppudaithe update chesano, okay, so pom.xml lo Maven dependencies anni update chesano, automatic ga manaki Maven dependencies ivanni project supporting libraries, project jar files got added in my Maven project. Okay guys, so that is the first step. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి సపోర్టింగ్ జార్ ఫైల్స్ ఏమేమి ఉండాలని చెప్పాను నిన్నటి క్లాస్లో. అలాంగ్ విత్ Maven dependencies we required one more dependency. What is that, guys? Sorry. Java. JRE. JRE supporting libraries. JRE supporting libraries లేకపోతే మన ప్రోగ్రామ్స్ రన్ కావు. Just right click on this project folder, go to build path and configure build path. Libraries tab లోకి వెళ్ళి, ఓకే, సో ఇక్కడ JRE system library ఉంది కదా, select this one and click on edit. Select 1.8 and click on finish, apply and close. See this JRE system library 1.8. సో మనకి Selenium programs, BDD Cucumber programs రన్ అవ్వాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాల్సిన లైబ్రరీస్ ఏంటంటే JRE system library and Maven dependencies. Okay, so these are the Maven. So Maven, so BDD Cucumber project ante we have to create one more component. What is the component name, guys? Manaki SRC main Java, SRC test Java undi, but we don't have SRC test resources. So let me create SRC test resources. So project folder మీద right click చేస్తున్నాను, go to new and click on other. Sorry, ఇక్కడ right click చేస్తున్నాను project మీద, go to build path, configure build path. Project మీద build, right click చేసి build path, configure build path. సో సోర్సెస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తున్నాం. సో సోర్సెస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కనపడుతున్నాయి. ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా, ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి రెండే ఉన్నాయి, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే ఫోల్డర్ లేదు. సో లెట్ మీ యాడ్ దట్ ఫోల్డర్. సో క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ ఫోల్డర్, clicking on create new folder. So src test/test/resources. So clicking on next, clicking on finish. Okay, apply and close. See, this is the src test resources folder got created just now. Okay, right guys. So under this folder I want to create a folder as features folder. సో BDD Cucumber framework లో మనం ఫీచర్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో. సో అందుకని ఈ ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను, గో టు న్యూ, అదర్. సో గో టు జనరల్ సెక్షన్. సో జనరల్ సెక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేసి సెలెక్ట్ ద ఫోల్డర్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, గివ్ ద ఫోల్డర్ నేమ్ as ఫీచర్స్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో ఫీచర్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. సో అండర్ దిస్ ఫీచర్స్ ఫోల్డర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ సినారియో. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫీచర్స్ ఫోల్డర్,
go to new and go to other. So general section lo select the option as file, click on next. So let me give tc01 underscore skills dot feature. So tc01 dot skills dot feature file. So like this, my feature file got created. Let me close this one. So మనం project 205 లో ఇప్పుడు feature files వరకు క్రియేట్ చేసాం. So now let me go back to the next step. So SRC test జావాలో మనకి ఈ డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ప్యాకేజ్ ని మనం డిలీట్ చేద్దాం. So let me delete this default package whatever created. So SRC test జావాలో మనకి ఏమేం కావాలి, రిసోర్సెస్ అని SRC టెస్ట్ జావాలో మనకి రన్నర్ ప్యాకేజ్ కావాలి. లెట్ మీ కాపీ ద రన్నర్ ప్యాకేజ్, copy and paste it under SRC test java. Runner package paste చేద్దాం. Okay, right. So ఇప్పుడు tc01 skills dot feature file లో మనం ఇంకా స్టెప్స్ రాయలేదు. లెట్ మీ సెలెక్ట్ Control A and deleting all the steps, going back to my features folder. So SRC test resources లో features folder లో, so let me take tc01 skills dot 3. So let me copy all these steps, copy ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను. సో మై ఫీచర్ ఫైల్ కంటైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కీ సెక్షన్ అండ్ సినారియో సెక్షన్. సో ఐ వాంట్ టు ఆటోమేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఫీచర్ ఫైల్లో స్టెప్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం గివెన్, వెన్ అండ్ దెన్, బట్ అనే కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి ప్రతి స్టెప్ రాయాలి. సో ఇక్కడ గివెనే రాయాలని గ్యారెంటీ లేదు. యూ కెన్ రైట్ వెన్, గివెన్. సో బట్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్ మీనింగ్ఫుల్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. Given user launch Chrome browser, when users opens URL and user enter username and password, go to skills test. So like that I have written my feature file steps. So my feature file is ready. The next step, what is the next step guys? Can anybody tell me? Feature file steps అయిపోగానే మనం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా చేయాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఎనీవన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు లేదు నాకు అర్థమైపోయింది. Step definition dot java file. ఫస్ట్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా ఫైల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఫీచర్ ఫైల్ కి మనం ఏం జనరేట్ చేయాలి? ఈ ఫీచర్ ఫైల్ లో ఉన్న ఈ స్టెప్స్ కి మనం ఏం జనరేట్ చేయాలి? మెథడ్స్ జనరేట్ చేయాలి. సో మెథడ్స్ జనరేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? We have to run that రన్ చేయాలి. సో రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ రన్ చేస్తే సరిపోద్దా నాకు? లేదు సార్, అక్కడ పేరు చేంజ్ చేయాలి, నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఫీచర్ నేషనాలిటీ తీసేసి skills dot features. So let me do skills dot feature file and this is the package name I have to create. ఇక్కడ మీరు ఏ ప్యాకేజ్ నేమ్ అయితే ఇస్తారో లెట్స్ గివ్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్ నేమ్. సో SRC టెస్ట్ జావాలో నేను రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ప్యాకేజ్ స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ అప్డేట్ చేశాను అండ్ దిస్ ప్యాకేజ్ లేదు కాబట్టి నేను ఈ SRC టెస్ట్ జావాలో నేను స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నౌ వాట్, సో అండర్ స్టెప్స్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ జావా క్లాస్ ఫైల్. స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్యాకేజ్, go to new and click on class. So and give step definition dot java class file. Yes, ఈ ఒక్క ల్యాబ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే అన్ని రివిజన్ అయిపోతాయి. నేను అన్ని కవర్ చేస్తున్నాను ఈ ఒక్క ల్యాబ్ తో. సో స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఫినిష్. సో మనకి ఈ విధంగా జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. బట్ దిస్ క్లాస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెథడ్స్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో నేను ఈ ఫీచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ క్రియేట్ చేశాను, ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ లో స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను రన్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ క్లిక్ అండ్ డూ రన్ యాజ్ stng test. రైట్ గైస్, ఏం జరిగింది? పాత్ మస్ట్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో ఇక్కడ ఫీచర్స్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది, చూసారా మీరు?
ఫీచర్స్ FEA అని ఉంది. సో ఇక్కడ నేను FEA అనే ఇవ్వాలి. పాత్ కనుక కరెక్ట్ లేకపోతే మనకి మెథడ్స్ జనరేట్ కావు. ఇదిగోండి, పాత్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ పాత్ నేమ్ తప్పించాను, ఫీచర్స్ ఫోల్డర్ FEA అని ఇచ్చాను. సో సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. సో నౌ లెట్ మీ రన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే మనకి మెథడ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. రన్ యాజ్ TestNG test. Okay guys, now all my methods got generated. So let me copy all these methods. ఈ మెథడ్స్ అన్ని కాపీ చేద్దాం. Ctrl+C. ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి వీటిని అన్నిటిని? స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్. సో ఎవ్రీ మెథడ్ కి కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వండి. సో ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అయిన కోడ్ని డిలీట్ చేసేసేయండి. Okay, let's save this program. And given మీద ఎర్రర్ వస్తుంది, జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇంపోర్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్. గివెన్ అనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపోర్ట్ అయింది. సో కీప్ ద మౌస్ ఓవర్ ఆన్ వెన్. సో ఇంపోర్ట్ వెన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇంకా ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇంపోర్ట్ దెన్. సో లెట్స్ కీప్ ఇంపోర్ట్ దెన్. సో దెన్ అనే ఈ స్టెప్ కూడా ఇంపోర్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ గాట్ ఇంపోర్టెడ్. సో to write Selenium programs, the first step is we have to declare WebDriver object. Let me declare WebDriver driver. So WebDriver driver and declare చేశాను. Let's me import WebDriver. So WebDriver అనేది ఇంపోర్ట్ అయింది. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అంటే మనం రాయాల్సిన లైన్ ఏంటి? driver is equal to new Chrome driver. Right, driver is equal to new Chrome driver. Let's import and driver dot manage dot window dot maximize. Driver dot manage dot window dot ఏ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ నుండి కాపీ చేయండి. ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ స్టెప్స్ అన్నమాట. maximize. Okay, right. So next, యూజర్స్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ వాల్యూ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? మనకి ఇక్కడ నుండి వస్తుంది. యూజర్స్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, దిస్ వాల్యూ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు హియర్. సో ఇక్కడికి వస్తుంది. సో లెట్స్ గివ్ సమ్ ప్రాపర్ వేరియబుల్ నేమ్ టెస్ట్ యూఆర్ఎల్. అండ్ సో డ్రైవర్ డాట్ గెట్ కమాండ్ కదా, సో డ్రైవర్ డాట్ గెట్ టెస్ట్ యూఆర్ఎల్ అని ఇచ్చేసాం. ఓకే, రైట్ గైస్. సో డ్రైవర్ డాట్ గెట్ యూఆర్ఎల్ రాసిన తర్వాత మనం ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ కూడా రాద్దాం. సో లెట్ మీ గో టు దట్. 1 second. స్టెప్ డెఫినేషన్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. సో ఈ సింటాక్స్ కూడా కాపీ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, యూజర్ ఎంటర్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ అన్నారు. సో ఇక్కడ యూజర్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కమింగ్ టు మెథడ్ లోకల్ వేరియబుల్. So let me give string username, string password. So these values are coming here. So send keys లో ఈ వాల్యూస్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ. సో లాగిన్ కి మనం రాయాల్సిన కమాండ్స్ ఏంటి? యూజర్ నేమ్ ఎంటర్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అండ్ లాగిన్ బటన్ డాట్ క్లిక్. లెట్ మీ కాపీ దోస్ 3 lines. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాను. సో లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే ఇచ్చామో అది ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి. So let's give password. So these values. So username value అనేది admin అనే వాల్యూ వచ్చి యూజర్ నేమ్ లో పడింది. admin 123 అనే వాల్యూ ఈ పాస్వర్డ్ అనే వాల్యూలోకి వస్తుంది. సో దాట్ వాల్యూ విల్ బి ఎంటర్డ్. అండ్ గో టు స్కిల్ స్పేస్, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు గో టు స్కిల్ స్పేస్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో నేను ఆల్రెడీ జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను. సో గో టు స్కిల్ స్పేస్, Ctrl+C. So it's navigating to admin qualification skills and add button. So let me copy all these lines. Okay,
And after that, I want to enter skill name and skill description. Let me give the local variable names. Skill name. So skill name, skill description మనకి ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి? ఫీచర్ ఫైల్ నుండి వస్తున్నాయి. ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ కి ఫీచర్ ఫైల్ నుండి వస్తున్నాయి. అందుకే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని ఇట్లా జనరేట్ అయింది మెథడ్. సో యాడ్ స్కిల్స్ విత్ స్కిల్ నేమ్ యాజ్, యాడ్ స్కిల్స్ విత్ స్కిల్ నేమ్ యాజ్. సో దిస్ వాల్యూ అండ్ దిస్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు హియర్. సో ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ స్కిల్ ఏమో జావా 121, ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఏమో జావా 121 డిస్క్రిప్షన్. సో దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు లోకల్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు నేను let me write set of driver commands, Control C and paste it. So I have to give exact local variable names. Okay, right. And let me save this. సో ఈ విధంగా మనం సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాసాము. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నా రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేశాను అంటే సో జావా 121 and 121 డిస్క్రిప్షన్ అనే రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ నౌ. సో లెట్ మీ డూ రన్ యాజ్ టెస్ట్ ng టెస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేస్తున్నాను. గైస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు చేయకపోయినా ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు కొంచెం ఓపిక్గా వినండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెంట్. So Java 121 record got created. Okay, so that's it on the scenario part. So ఈ విధంగా ఒక ఈ రాసిన ఫీచర్ ఫైల్ లో రాసిన స్టెప్స్ ప్రకారం corresponding methods got executed from step definition.java class file. ఫీచర్ ఫైల్ లో రాసిన ప్రతి స్టెప్ కి అగైనెస్ట్ గా మెథడ్ జనరేట్ అయింది. సో ఆ కరస్పాండింగ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఫీచర్ ఫైల్ లో రాసిన అగైనెస్ట్ గా రాసిన ప్రతి మెథడ్ కి అగైనెస్ట్ గా రాసిన ప్రతి మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So this is the class we are discussing from last 5 days. So this is the scenario part. So now let me go to scenario outline. So scenario outline రాయబోయే ముందు జస్ట్ నేను ఈ ఫీచర్ ఫైల్ కాపీ చేస్తున్నాను అండ్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే గైస్, సో లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు ద scenario outline నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో scenario outline లో రాయాలంటే చేంజెస్ ఏం చేయాలో మీరే చెప్పండి నాకు. గైస్ ఏం చేయాలి? సినారియో అవుట్లైన్ రాయాలి సార్ ఇక్కడ. ఇక్కడ సినారియో అవుట్లైన్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ Skill name as we have to give Skill some name there So- within the angular brackets. ఓకే రైట్, Yes. స్కిల్ నేమ్ అని ఇద్దాం. సో తీసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఫిల్ డిస్క్రిప్షన్. ఎక్కడ కూడా మీకు స్పేసెస్ అవన్నీ డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు, కరెక్ట్ గా రిమూవ్ చేయండి. ఓకే రైట్. రైట్, పారామీటర్స్ రాశాను. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? skill name and skill description. ఎగ్జాంపుల్. Here we have to write examples. Examples. రాసి Then pipeline symbol. In the pipeline, we have to write the పారామీటర్ నేమ్. name and Parameters. parameters. Skill name, skill description. ఓకే, సో వాల్యూస్ జావా 125, జావా 125 డిస్క్రిప్షన్. One 126 description. Save. So that's it. ఇంకేమైనా కోడింగ్ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి ఎక్కడైనా? సో ఇప్పుడు నాకు tc01_skills2.feature ఫైల్ రన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఎనీవన్?
ఇప్పుడు నేను tc01 skills2.feature file రన్ చేయాలి అంటే In the runner class, you have to change the file name. skills2.feature file. Okay, let me run this runner class file. So ఈ skills2.feature file కొడితే so ఈ multiple records, so first time all the steps will be executed when it is Java 125 and 125 description, and again all these steps will be executed when it is for Java 126 and 126 description. So that means the scenario outline steps will be executed multiple times as defined in the example section. Okay, so let me run as just a git test. Guys, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం ఏదైనా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అంటే యూ కెన్ కమ్ టు ఆఫీస్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఐ కెన్ అరేంజ్ ఏ కోఆర్డినేటర్, సో దే కెన్ హెల్ప్ యూ అండ్ మీకు దగ్గరుండి మీకు ఈ ల్యాబ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తారు. మీరు ఎవరైనా స్ట్రగుల్ అవుతున్నా, ల్యాబ్స్ ఆటోమేట్ చేయలేకపోతున్నా, యూ కెన్ కమ్ టు ఆఫీస్. సో మా వాళ్ళు మీ దగ్గర కూర్చొని మీకు ఈ స్టెప్ ఇవన్నీ మీతో దగ్గరుండి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేపిస్తారు. సో కంపెనీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా సినారియో అవుట్లైన్ రావాలి. సో Java 121 description record got created, and also one more record Java 122. So that record also it is getting created. So 125 and 126 two records got created and execution got completed successfully. Okay, that's it on the scenario outline. So now let's jump into the data table with headers, without headers. So let me copy this feature file, copy and paste it. So ఇదే feature file లో ఇప్పుడు నేను data table without header అంటే, so let me delete this one. Okay, data table without header అంటే మనకి example section అక్కర్లేదు. Okay, so user launch so go to skills page, add skills record. We will write single step only. So create skills record, that's it. Create, we won't write multiple navigation. Create skills record. So remove this next step. So navigation steps ఇవన్నీ రాయం డేటా టేబుల్ లో, సింపుల్ గా క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ అని రాస్తాం. ఇంకోటి ఇక్కడ లాగిన్, నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్, నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ అని రాస్తాం. ఇమీడియట్ గా ఈ స్టెప్ కిందే మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. అడ్మిన్ 1 2 3. అదే క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ అయితే మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇస్తాం. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. సో Java 130 డిస్క్రిప్షన్. గైస్ నేను ఈ ల్యాబ్స్ మొత్తం సింగిల్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చేయగలిగితే మీకు వచ్చినట్టు సబ్జెక్ట్. ఓకే, 131 Java 131 description. So that's it. My data table. This is called data table with headers. Okay. So ఈ విధంగా రాస్తే మనం డేటా టేబుల్స్ విత్ హెడర్స్ అంటాం. సో డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్ లో జస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది అండ్ ఇమీడియట్ గా ఇన్పుట్ డేటా ఉంటుంది అండ్ దెన్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్. సో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, అదే డేటా టేబుల్ దీని కాన్సెప్ట్ ఏమంటారు? డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్స్ అంటారు. వితౌట్ హెడర్. ఓకే, సో డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, సో సింప్లీ లెట్ మీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. సో లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు నేను డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ నేను పారామీటర్ నేమ్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దీన్ని డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్ అంటారు కాన్సెప్ట్. సో ఫీచర్ ఫైల్లో ఎవ్రీ ఇన్పుట్ డేటాకి కాలమ్ హెడర్స్ ఇస్తే దాన్ని డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్, స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం, సో కొంచెం నావిగేషన్ కాలమ్ హెడర్స్ కి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ స్టెప్ నేను మారుస్తున్నాను. నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ 1 అండ్ క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ 1. సో నాకు ఎందుకంటే కాలమ్ హెడర్స్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్ జనరేట్ చేసి నేను స్టెప్స్ మోడిఫై చేయాలి కాబట్టి
సో ఈ స్టెప్ నావిగేట్ టు లాగిన్ పేజ్ 1 అండ్ క్రియేట్. సో కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ పెడితే న్యూ మెథడ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఫర్ కాలమ్ హెడర్స్. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పలేదు అనుకుంటా. మీరు క్లాస్ మిస్ అయి ఉంటారు. నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను డేటా టేబుల్ విత్ కాలమ్ హెడర్స్. వీడియో కూడా అప్లోడ్ అయింది, చూడండి. ఓకే 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 ఓకే, లెట్ మీ షో యూ 1 సెకండ్ గైస్. సో మీకు ఈ ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను, చూడండి. యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళండి. సో ఎవ్రీ క్లాస్ ఇక్కడ నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే, లెట్ మీ కనెక్ట్. ఓకే, సో నౌ టైప్ సెలీనియం సుధాకర్. మీరు ఇక్కడ సెలీనియం సుధాకర్ అని టైప్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఇది గ్రీన్ కలర్ కనపడుతుంది కదా, ఇది నా సెలీనియం సుధాకర్ ఛానల్ అన్నమాట. సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీరు ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇవ్వండి మీకు October 25, 2024 ఇక్కడ మీకు వీడియోస్ ఇప్పటిదాకా ఏమేమి చెప్పాను అన్ని ఇక్కడ అప్లోడ్ అవుతా ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి ఇదిగోండి కుకుంబర్ సినారియో ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి మీకు ఇప్పటిదాకా ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయో టాపిక్స్ అన్ని చెప్పాను. డే 001 సెలీనియం సెకండ్ సెషన్, డే 002. సో ఇప్పటిదాకా మీకు చెప్పిన అన్ని ఇందులో వీడియోస్ లో ఇక్కడ అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. డేటా టేబుల్ వితౌట్ హెడర్, డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్ అప్లోడ్ అయిందా లేదా? డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్ కాన్సెప్ట్ అది ఇంకా చెప్పలేదు సార్. ఓహో ఇంకా చెప్పలేదా? ఓకే, నేను చెప్పాను. ఓకే ఓకే ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఫినిష్ ఇట్. డేటా టేబుల్. సో డేటా టేబుల్ విత్ హెడర్స్ అంటే జస్ట్ మనం ఇలా కాలమ్ హెడర్స్ ఇస్తాము. 1 సెకండ్. ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ లో చేంజ్ ఉంటుందా హెడర్ ఇచ్చినప్పుడు? ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ లో డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కాలమ్ హెడర్స్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. సో ఇది అయిపోగానే మనం డేటా టేబుల్ విత్ కాలమ్ హెడర్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో చెప్దాం. ఓకే, సో TC01 skills3 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్. సో దీనికి మనం మెథడ్స్ జనరేట్ చేద్దాం. సో TC01 skills3 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్, లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. Run as test. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అక్కడ వరకు మనకు స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. బట్ ఆ తర్వాత మెథడ్స్ మనకి లాగిన్ పార్ట్ ఇవన్నీ మారిపోయి ఉన్నాయి ఈ ఫీచర్ ఫైల్లో, TC01 skills3 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్లో. సో స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ గాట్ ఫెయిల్డ్. 1 second. And now so these are methods got generated. You can implement these steps using the snippet. So let me copy these steps. So I am copying, going back to my step definition.java class file. So ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. So whatever code generated automatically, let me delete it. And let me delete this code also. So if it is single records, how to copy? So now I think we have only 1 minute. So the second part I can continue in the new link. So let's rejoin guys.